And to this session, where we'll be exploring the role of circular design, and in particular, circular product design in creating a regenerative economy. I'm Victoria Almeida. I'm a program manager at the Ellen MacArthur Foundation, and I'll be hosting this panel today with the help of some very special guests. So I'd like to give a very warm welcome to Romana Remor, who is an entrepreneur and founding partner of Regenera Ventures, a venture builder that includes companies like Viva Regenera and Viva Floresta. Cici Alves da Silva, who's the general coordinator for bioeconomy and circular economy at the Ministry of Industry, Services and Commerce, Thematic. Kagauta Mokoena, who's the Chief Director of Chemicals and Waste Policy and Specialist Monitoring Services at the Department of Forestry, Fisheries and the Environment in the South African government, as well as being the co-chair of the African Circular Economy Alliance. And with very special thanks to Adriana Zacarias, who is the deputy head of the One Planet Network and also acting official of the Green Growth Knowledge Platform. Thank you all very much for being here. To start us off, I think it's impossible to overstate the importance of regeneration and regenerating natural systems to ensure our survival and prosperity on this planet, right? And despite that, regeneration has often been an understated principle of a circular economy, right? So if we think about how our economy operates today, we take materials from Earth, we transform them into products that we use for very short periods of time, and then we waste them. It's linear, right? And the linear economy manifests itself in many ways through, yes, landfills, but also planned obsolescence, packaging design that hinders recyclability, and of course, also in the way that we produce food and other bio-based materials, right? In large-scale monocultures that produce few species in great quality, in great quantities, and toxic chemicals as well, degrading the very natural systems that they depend upon. And so when we shift from a linear economy to a circular economy, we eliminate waste and pollution, we circulate products and materials, but we also regenerate nature, right? But in order for us to capture the full potential of regeneration, we need to put these decisions and this intention to regenerate nature at the center of design decisions. And I'll give you an example. Through our work in circular food design, we found that designing food for nature to thrive can give you significantly superior benefits than simply improving sourcing. So what does this mean? It means putting these intentions at the design stage. So developing products and product portfolios using ingredients that are more diverse, ingredients that are lower impact, right? That they can feed more people with less land and less input, ingredients that are upcycled to eliminate waste, and of course, ingredients that are produced in ways that regenerate nature and create regenerative outcomes for nature. And as you can imagine, doing this, bringing this to markets, for instance, to the consumers, businesses have a very crucial role in this. And they are starting to mobilize. So last year, the foundation launched the Big Food Redesign Challenge that called on businesses, food businesses from around the world, large and small, to create new products or redesign products in their product portfolios based on this approach. These products are being developed as we speak. Some of them are already on the market. And what's been really interesting to see is that the data from this challenge already shows that food products that are designed with this in mind have superior benefits for nature, positive impacts on nature compared to the industry average. And as exciting as this is, though, this is just the beginning, and we need an enabling environment in order for this to actually become the norm, which is what we need. So we need knowledge sharing platforms to ensure that the experiences of these pioneers that are already bringing these products to market can help accelerate the journeys of what's to come. And we also need policy development to support circular design rather than a linear economy. So this gives you a bit of a taste of what we'll be exploring today. And I want to start with you, Romana. So Viva Regenera obviously carries regeneration in its name, right? So can you please tell us a bit about what this means for you as a business
And also importantly, what the experience being a participant of the Big Food Redesign Challenge has helped you achieve that or go beyond the approach that you had before? Então, vou falar na nossa língua mãe. Primeiramente, muito obrigada ao convite, né, ao One Planet Network e à Fundação Ellen MacArthur Brasil, e aos demais painelistas, Adriana Zacarias, Kigalta Mocoena e a Cici Alves. Para nós, que temos uma rotina e um dia a dia como empreendedores, não é comum nós estarmos em fóruns assim, mas nós achamos que é essencial. Nós não vamos conseguir sozinhos sermos sustentáveis e sermos viáveis e continuarmos existindo sem essa interlocução, essa interação e essa rede de apoio entre governos, sociedade, organizações não governamentais, né, e outras empresas também, outras iniciativas. Então, nós nos sentimos humildes e honrados em estarmos aqui, contarmos um pouquinho da nossa história, que não é tão longa assim, e das nossas tentativas, né, especialmente aquelas que foram bem-sucedidas. Então, a regeneração, ela nasceu junto com a Viva Regenera, há 5 anos. Eu e o meu marido, que somos sócios, nós já empreendíamos em um outro segmento ligado à saúde, de alimentos e suplementos saudáveis. Mas nós sentíamos que nós precisávamos ir além, porque nos incomodava um pouco ver a preocupação das pessoas legítima com a sua própria saúde e bem-estar, quando a gente sabe que não vive numa ilha e que a gente vive em cenários, né, onde temos situações como nós estamos experimentando aqui no Brasil e que não há suplemento ou alimento que vá resolver e garantir, então, pessoas saudáveis, comunidades saudáveis e relações saudáveis, se a nossa casa estiver em total desequilíbrio. Então, há 5 anos, nós conhecemos um jovem agroflorestor, investidor, e o parceiro ideal, porque comungava do nosso desejo de fazer algo mais. E tinha, especialmente, um pequeno sítio onde fazia experimentalmente SAFs, Sistemas Agroflorestais. E quando nós entendemos a inteligência no cultivo daqueles alimentos, nós percebemos que ali tinha a resposta porque nós buscávamos, que era produzir alimentos que fossem altamente nutritivos e beneficiassem a saúde das pessoas, mas que, ao mesmo tempo, pudessem regenerar ecossistemas, curar o solo, repor nutrientes e produzir uma diversidade de alimentos que nos levariam a pensar diferente, como a gente diz em português, fora da caixa, né? Diferente de uma monocultura, onde a gente concentra em um único ingrediente que deriva um único produto de um monouso. Bem, nasce a Viva Regenera e alguns dos princípios que nós temos desde o início, eles já se comunicavam com a economia circular, apesar de que nós não conhecíamos com esse nome. Princípios como, por exemplo, o comércio justo, a cadeia de fornecimento ética, né, a formação dessa cadeia, porque ela não existe sozinha se os negócios não colocarem tempo, esforço e energia para formar. O processamento mínimo dos alimentos como princípio também. E aí, recentemente, adotamos também como prática princípios da economia circular, há cerca de 2 anos, quando tivemos a alegria de conhecer a Fundação Ellen MacArthur, aprender com a comunidade da qual hoje nós fazemos parte e sermos constantemente alimentados, motivados e inspirados pela Fundação e por outras organizações governamentais e também privadas. Nós adotamos
como origem, princípios também da Viva Regenera, a origem dos ingredientes. Isso para a gente é básico, porque determina, até no processo de design circular de alimentos, é muito determinante a procedência. Essa procedência, para a gente, ela é benéfica e ajuda a natureza a prosperar, especialmente quando ela provém de duas fontes, que para a gente são, então, balizantes, assim. A agricultura regenerativa, e quando eu falo em agricultura regenerativa, a gente contempla aqui cultivo orgânico, agroecologia, permacultura, mas principalmente sistemas agroflorestais, porque a gente acredita demais nessa forma de cultivar a terra. E eu vou explicar por quê, até porque tem alguns pontos de contato interessantes com os princípios da economia circular. Então, agricultura regenerativa ou extrativismo sustentável. E extrativismo sustentável, sempre trabalhando com associações, cooperativas ou pequenos extrativistas que são indígenas ou provenientes de povos tradicionais. Temos parceiros como a Fundação Ellen MacArthur e também o Origens Brasil. Isso para a gente que está começando num segmento que é um nicho, que é saudáveis, né, alimentos saudáveis, e que a gente ainda está tomando um caminho diferente, ou seja, saudáveis e sustentáveis no sentido de que precisam ajudar a natureza a prosperar. Então, encontrar parceiros como a Fundação Ellen MacArthur e a Rede Origens Brasil é essencial. E aí, no desafio do grande o grande desafio de redesenho de alimentos, nós propusemos 4 alimentos e tivemos que, através desse estímulo da Fundação Ellen MacArthur, nós tivemos que rever e revisitar todas as nossas práticas e processos. Alguns nós só mantivemos, porque, felizmente, desde a origem, a Viva Regenera já tinha na sua missão esse compromisso intrínseco com curar o solo e regenerar a natureza. Mas nós aprendemos a questionar algumas práticas e processos que não eram os mais benéficos para a natureza e que precisavam fazer, ainda assim, sentido econômico. Então, esse processo, né, que vem acontecendo ao longo do ano, ele culminou em um produto que nós já lançamos no mercado, que é um cacau em pó, um chocolate em pó, que nós chamamos de cacau ativado da floresta, que usa cacau crioulo peruano, amazônico, e misturado a especiarias amazônicas. Ele foi inspirado no cacau sagrado dos astecas, que era uma bebida que eles misturavam cacau com pimentas, com baunilha e mel. Então, nós fomos buscar essas especiarias onde nós poderíamos não só trazer essa sabedoria ancestral e que, né, fosse benéfica nutricionalmente para as pessoas, mas que já pudesse ser, então, o nosso elo com os povos da floresta e que pudesse ser, então, um apoio à floresta viva. Então, por exemplo, o blend de pimentas assisi foi fruto, então, da nossa participação na Rede Origens Brasil, e nós compramos de mulheres indígenas que coletam pimentas e fazem um blend de mais de 15 pimentas amazônicas. Nós adicionamos ali. E temos nesse cacau o QR Code do Origens Brasil, onde as pessoas, o consumidor, pode ver quem são as pessoas, os indígenas, os povos beneficiados através desse comércio, né, de forma muito singela e transparente. Porque a gente sabe que a gente não está causando um impacto a ponto de mudar a situação da Amazônia, mas é a nossa melhor contribuição nesse momento. E para a gente isso importa muito. E a gente acredita que quando o consumidor escolhe comprar esse alimento, ele está escolhendo também apoiar esse tipo de economia, que beneficia as pessoas beneficia também a floresta. E aí vem o cumaru e também o puxuri, que são especiarias amazônicas muito aromáticas, maravilhosas, mas que também provêm de extrativismo sustentável.
Terça-feira agora, nós fizemos o pré-lançamento da primeira linha de chá circular do Brasil. Eu até trouxe aqui as caixinhas, vou pedir para a Alessandra trazer aqui, só para eu deixar aqui para, se alguém quiser ver. Nós estamos colocando no mercado daqui um mês. E aqui nós já usamos fortemente, diferente do cacau, onde nós tivemos o cuidado de trazer praticamente todos os ingredientes amazônicos. Nos chás, nós fomos buscar inspiração no upcycling, na reutilização, já que o design circular, inspirado na economia circular, nos ensina a eliminar desperdício e poluição, circular o máximo possível materiais e regenerar a natureza. Então, nós encontramos na casca da uva, que resultava da prensagem da uva orgânica para fazer o suco, e na prensagem da maçã, que resulta no suco de maçã, nós vimos que ele tinha um resíduo, que era a casca. E essa casca desidratada, nós tínhamos um fornecedor que era era um fornecedor que representa pequenos agricultores orgânicos no Rio Grande do Sul, e ele nos fornecia outro ingrediente. E um dia ele levou de presente um pouquinho dessas cascas, e ele disse: olha, Romana, tu és tão curiosa, trouxe para tu veres, né, o que que tu achas, o que que tu vais fazer com isso. E eu achei tão lindo, eu vi tanta beleza naquelas cascas desidratadas, eram pequenos clusters, e eu ficava sentindo aquele aroma, nossa, e eu olhava, e eu disse, bom, isso precisa ser visto, isso precisa ser cheirado pelas pessoas, e eu acho que isso tem que ser ingerido também, mas como? E aí veio a ideia de fazer infusões, porque a água quente consegue extrair de raízes, de cascas e de ervas os nutrientes ainda. E a gente sabe, né, na nutrição, que existe uma riqueza muito grande nas cascas de alimentos, especialmente de uva e de maçã. Assim foi a inspiração, então, para que a gente usasse casca de uva e de maçã como a base principal desses chás, da linha Ciclos. E a gente deu esse nome Ciclos para mostrar que, assim como as pessoas têm ciclos, né, as mulheres que o digam, mas os alimentos também têm, e que há beleza nesses ciclos. A beleza nos ciclos da vida, porque a gente passa na idade madura, na tenra infância, e os alimentos, eles também vão atingindo ciclos, e eles podem ainda ser muito benéficos para as pessoas, né, e para o planeta. E assim a gente consegue que eles circulem, e que as pessoas possam valorizar mais os alimentos, a sua integridade, a sua integralidade também. Bem, adicionamos alguns outros poucos ingredientes, colocamos em sachês transparentes, para que as pessoas pudessem, de fato, ver as cascas, e procurando seguir os princípios da economia circular, nós sabíamos que toda embalagem precisava respeitar a beleza que vinha ali dentro. Então, procuramos que desde os sachês piramidais até os envoltórios que guardavam cada sachê e a caixa, que fossem de material que não fosse virar um rejeito acumulado por anos e anos, né? Então, não existe plástico no material que a gente usou para fazer a embalagem. Bom, esses são 2 exemplos. Nós estamos tendo bastante êxito com o cacau ativado da floresta. Ele já está entre os 8 produtos do portfólio da Viva Regenera mais vendidos. As pessoas que usam gostam bastante. Nós sabemos que temos o desafio da escala, e que vai ser trabalhada e tratada hoje aqui, porque esperamos que esse cacau possa ter um sucesso muito grande, não só para que tenha sentido econômico para a empresa, porque nós precisamos de sentido econômico para continuar escolhendo um caminho que é menos trilhado no design de produtos. O design circular é muito novo ainda. Então, ter informações, essa troca de experiências com outros parceiros e entes é imprescindível, e a gente agradece muito todo o esforço que vai ser feito aqui, para que a gente não precise tatear e experimentar tanto antes de acertar, mas a gente precisa que esses produtos, então, façam sentido econômico, mas também que o consumidor passe a ser um parceiro, passe a ser um agente de transição
para a economia circular ao escolher esses produtos. E se isso acontecer, que é o nosso desejo, nós vamos precisar escalar. Não é, Vitória? E para escalar a cadeia de fornecimento regenerativa, nós vamos precisar de política pública. Nós vamos precisar repensar um pouquinho a economia sustentável da Amazônia, para que a gente possa ter na floresta uma cadeia de fornecimento um pouco mais estruturada e inteligente, que não precisa nem chegar perto do convencional. O convencional, a gente vê que, né, os resultados, infelizmente, não estão deixando uma sociedade mais equilibrada e saudável, mas nós precisamos, sim, de sistema de estruturação e nós precisamos de conhecimento consolidado. Então, essa é a nossa expectativa. Thank you so much for sharing that, Romana. There's so many interesting points in what you brought. I think the idea of really exploring the concept of circular design for food, thinking about, using our biodiversity, about working with the upcycling of ingredients, regenerative production, of course, and also the fact that there's so much more behind circular design is the starting point, right? And it has to do with entire transformations of the value chains behind those products that are being created. And you gave us also a great segue to talk about the enabling environment. So, thinking about the multilateral space right now, it's really ripe for advancing these discussions about supporting the regeneration of nature. So, Cici, I want to start with you on this topic. Brazil has been really leading this international agenda, and particularly within the context of the G20. So how do you see this interconnection between the bioeconomy and a circular economy? Boa tarde a todas as pessoas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar os meus colegas de mesa, Adriana, Galta, Romana, Vitória, e cumprimentar o Pedro Prata em nome da plateia. Na verdade, eu tenho até conversado com o Pedro sobre isso, eu não consigo enxergar, a gente tem, né, o conceito de economia circular, e uma das premissas é a de regeneração da natureza. E eu não consigo enxergar a regeneração da natureza na economia circular se a gente não tiver uma integração com a bioeconomia, pensando nos produtos. E eu acho que o design, nesse caso, é fundamental, porque a gente vai pensar em produtos com insumos naturais e renováveis, pensando em produtos sustentáveis, nesse caso, e viáveis economicamente, pensando na bioeconomia. E, com isso, também, quando a gente pensa em economia circular, durante essa produção, a gente tem que imaginar como é o fluxo, imaginando que o fluxo do processo produtivo, ele tem que ter primordialmente a diretriz de não geração de resíduos, que é o que consta, inclusive, na nossa política de resíduos sólidos. Mas se a gente não pensa nos insumos naturais e depois como eles vão chegar até de volta, né? Não gerando resíduos, mas de forma que a gente imagine que a produção deles também fortaleça o solo, fortaleça os recursos naturais e a regeneração. Então, assim, eu não consigo ver dissociado, pensando que, no final de tudo, o que nós queremos com a bioeconomia e a economia circular é a manutenção da biodiversidade e a regeneração dos sistemas naturais. E aí, nesse ponto, eu acho até que é legal compartilhar com vocês que as duas estratégias do governo, a Estratégia Nacional de Bioeconomia e a Estratégia Nacional de Economia Circular, a de bioeconomia foi lançada no Dia do Meio Ambiente e a de economia circular foi no final de junho, numa reunião do Conselhão. E elas estão interconectadas, porque a de bioeconomia ela está dentro do MDIC, dentro da Secretaria de Economia Verde, então pensando no processo produtivo, processo industrial, com esses termos éticos, inclusivos, que a bioeconomia traz,
E a Estratégia Nacional de Economia Circular também vai ser presidida pelo MDI, que também está, o locus de articulação é a Secretaria de Economia Verde. Então, não só no nosso imaginário, mas de como deveria ser, mas as políticas elas estão se encontrando, né? As duas estão no eixo de transformação ecológica, precisam de um apoio tanto do Ministério da Fazenda como do Ministério da Indústria, porque se trata de economia, mas também do Ministério do Meio Ambiente, que tem esse conhecimento dos sistemas naturais. Então, assim, só para fechar, eu não consigo dissociar, porque a gente está falando de regeneração. Então, para regenerar, a gente tem que pensar inicialmente nesses insumos mais sustentáveis e renováveis. Obrigada. Thanks, Cici. It's really interesting because I said at the beginning that regeneration of natural systems is often understated, but I think Brazil has been really a pioneer in a way that it's been developing circular economy policy, putting regeneration at the same level as the technical cycle, right? Now, thinking about the climate agenda, how do you see, a need to bring regeneration more prominently into that? And do you see an opportunity to have a conversation in the context of the NDCs? Então, assim, desculpa. Então, eu acho que o desafio agora é a gente integrar esses dois modos de ver a economia, fazendo com que todos os atores discutam as ações necessárias, mas também as metas, né? Os objetivos sejam claros de onde a gente tem que chegar. E, nesse caso, um dos objetivos precisa ser a regeneração da natureza. Com essa regeneração, a gente vai poder, quem sabe, não chegar àquele fator. Eu estava lendo um dia desse que estava muito perto da Amazônia chegar no ponto de não retorno. Então, eu acho que se a gente não age logo e pensando sempre no fim, que é a regeneração da natureza, pensando nas políticas com esse objetivo, a gente não vai conseguir chegar ao ponto de conseguir até voltar atrás e recuperar os sistemas naturais. A gente pode chegar facilmente a um ponto de não retorno e aí a gente não consegue mesmo desfazer o que foi feito. Então, eu acho que a chave é construir as políticas com um objetivo comum. E, nesse caso, as duas estão sendo construídas com esse objetivo, porque, se você for olhar os dois decretos têm, em sua definição de bioeconomia e economia circular, a regeneração da natureza como objetivo. Então, eu acho que a gente consegue alinhar e está dentro da política Nova Indústria Brasil, isso que é muito importante, faz parte da NIB. Então, eu entendo que o governo brasileiro ele está conseguindo alinhavar e conectar as políticas ambientais com a política de desenvolvimento industrial dentro dessa plataforma que é o Plano Nova Indústria Brasil, que é um novo modelo de industrialização. Acho que é isso. Yeah, integration is really key. Thank you so much, Cici. And now moving to South Africa, Gauta, can you please share with us a little bit about how South Africa has been developing circular economy policy, and in particular, how natural systems regeneration features within that? Thank you very much, Program Director. Greetings to you, greetings to fellow panelists, and thank you very much to the organizers for the invitation to the ministry for us to be able to participate in this 2 days session of the One Planet Network. Is quite an important milestone, seeing the developments around Brazil presidency of the G20 and South Africa also going into the space.
soon after Brazil. So we are learning, and in this discussion around regenerative economy, circular economy, circular design is an area which is quite key for us, more especially on the authorities side, to say how do we balance and level the playing field, more especially when it comes to regulatory instruments and policies that needs to be put in place. And it was a process that needed us to follow on what we have in the Constitution in terms of the Constitution of the Republic of South Africa providing rights to the environment and the people written down in terms of Section 24 of the Constitution, and hence our National Environmental Management Act, building onto that as a framework legislation for environment, irrespective of the sphere, whether you about diversity, air quality, waste, etc., protected areas. But we built on that, for instance, in the different sectors. For instance, in our case, we developed a waste-specific legislation, which is National Environmental Management Waste Act, that provides for regenerative economy, that provides for circular economy, that provides for extended producer responsibility implementation. And at the time of the Waste Act being promulgated, we're looking at largely extended producer responsibility. Lately, with our 2020 National Waste Management Strategy, which is a policy now for circular economy, we have circular economy principle being part of our legislation in terms of the National Waste Management Strategy. We have circular economy being part of our policy instrument in terms of it being part of the principles in the waste strategy. So this strategy has added another significant principle, which is this of circular economy, building on to existing principles of the waste hierarchy, as well as the commonly known principle in environmental law of polluter pays. And hence our National Waste Management Strategy provides for 3 pillars. One, which is waste minimization, an aspect that talks to regenerative economy. And I'm happy to see that as part of the panelists, we have also enterprises that are already playing a role in the space. When we're preparing for our engagement, we're discussing with my colleague, Rulani over there, who was asking, is it possible to get tangible or practical examples? That's because you're known as government to say we are more on policy and legislation. So fortunately in our case, and seeing the example and the participation of the business and the entrepreneurs in our panel, we have a program where we're supporting enterprises in the region of 0 to 5 million South African rands through giving them a grant to assist them to start enterprises or to grow their enterprises, to grow their businesses in waste recycling, in regenerative economy, in circular designs. Hence, there's a number of examples that I can talk to that relates to that space. For instance, we have enterprises that we supported that are working on building or manufacturing bricks from plastic, using ash as a component as well, largely because of the either energy generation plants or any other primary production processes that will have a lot of ash that get utilized as an input material into the brick manufacturing processes. So our enterprises are involved in that space, among other areas.
and also women-owned. I'm happy to see that we also have such examples in Brazil, where there is strong participation and leadership from women in circular economy and circular design. In fact, the panel we came from was exactly about that earlier on in the other museum. And hence these are practical and good examples of regenerative economy that is just in terms of transitioning to circular economy. But also we have strong participation of the built environment, hence the South African Green Building Council provides rating to buildings of any nature and any owner in terms of how green and circular their designs and structures are. So we have examples of, for instance, in the Environment House where we are, because of the green, either in terms of energy efficiency, separation of waste at source, or the water harvesting, or solar lighting potential, and a number of other positives that relates to circular economy and circularity, rated as one of the 6-star green building in South Africa. Others are hotels that get that status of green building, more to promote and to bring about awareness, because pillar number 3 of our national waste management strategy is compliance, enforcement, and awareness, which is quite key in circular design. There are a number of other initiatives that relates to regenerative design, but largely emphasizing the issue of circular economy being designed for circularity, design for longevity, design for circularity, to keep materials as long as possible in the value chain. And what is key is the issue of waste valorization, is the issue of recognizing the value in our natural resources, hence the need to enable ecosystems to regenerate, the manner in which they are. What is also quite key and critical is the collaboration and working together across sectors, whether you are biodiversity, waste, protected areas, climate change, because these are quite related, and also the benefits can be much more if we are to work together. In addition to us as authorities providing a level playing field through legislative provisions that we are providing. So of late, we have introduced extended producer responsibility regulations that applies to 6 waste streams. 1 is paper and packaging, 2 is electronic and electrical equipments, 3 is lighting, which were introduced in 2020. And in 2023, introduced extended producer responsibility schemes through extended producer responsibility regulations for portable batteries, pesticides, as well as lubricant oils. And these are enabling us to leverage more and see more participation of industry, the informal sector, academia, and everyone in the value chain in circular economy. And lastly, the materials that are applicable in this case, and that might not necessarily be requiring waste license, we do have norms and standards that enables the use of such materials. For instance, because of biomass, which is also involved in municipalities, the norms and standards for organic waste treatment, the norms and standards for organic waste composting, because those present opportunities for enterprise development in businesses and entrepreneurs who will see opportunities in creating business and participating in composting activities.
that will help them to contribute to circularity and circular design. Thank you very much for now. Thank you. Yeah, this cross-sector approach is really crucial, right? If we're talking about an economy-wide transformation. And one thing that you mentioned is really interesting when you talk about the pesticides, right? Once again, reinforcing the idea of circular design in support of regeneration, because yes, we want the nutrients to come back to the soil. We want to create these loops, but if you have toxicity from the outset, then you're not actually regenerating nature. So I think that's a really great example of thinking about circular design as an enabler for all of that. And you also mentioned at the start that, you know, South Africa is obviously holding the next G20 presidency. So I just wanted to briefly touch on that. How are you preparing for that? And do you see a space to discuss the circular economy within that? Definitely. I think the preparations are well underway and going very well. We are building on the work that Brazil has started, and we are also hopeful that the discussions on thematic areas such as circular economy will be continuing largely because of the opportunities that are there, as well as the good foundation that Brazil has laid from their presidency, and at the same time, South Africa taking over to build on that, and at the same time to contribute largely to what we can achieve from developing country point of view, while at the same time learning from each other, because from the African Circular Economy Alliance, there is best practices that we're able to learn from each other in the Africa region. And at the same time, when you look at our involvement at the Global Alliance of Circular Economy and Resource Efficiency, there is opportunities for information sharing and benchmarking and collaborations across the different continents and countries, irrespective of which region or continent you're coming from. Hence, the Asia collaboration together with the Latin America and the Caribbean Coalition on Circular Economy being quite key, as well as examples of how do we integrate the informal sector in the form of waste pickers in these discussions at multilateral and bilateral cooperation level, because I feel we shouldn't leave them behind. In South Africa, we're looking at between 60 and 90,000 informal sector or waste pickers who participate in waste collection. So if we go alone and along without them, we might be missing very key and important stakeholder behind. So hence, they are very critical in our programs and participation in all these, including the G20. I foresee a situation where they are enabled to participate in the same way as we involve them, for instance, in processes such as the INC process as since the beginning. In fact, INC 1, 2, and 3, we have been making possible for our informal sector through one of the association, either the African Reclaim Association or the South African Waste Picker Association, to have a platform where they can compare notes and also work with other waste pickers, informal sectors from across the globe. Yeah. Thank you. Absolutely. So important to think about, let's say, the workers of the circular economy, right? Waste pickers included, as such crucial actors, including in informing design, right? And how we can acknowledge and include in these designs, whether it be product, services, systems, right? So glad to see that featuring in the discussions. And finally, Adriana, we talked about some examples, right, in the policy space, in the business space, pioneers that are bringing circular designed products to market. But as exciting as it is to see demonstration, right, we need these pioneering examples to multiply and scale, and we need this to happen at speed. So as we were mentioning before, the sharing of knowledge and intelligence between all of that is so important. To make sure that the learnings from the pioneers are captured and they can accelerate the journeys of the ones that come next. So can you tell us a bit about the work that the Green Growth Knowledge Platform has been doing to enable knowledge sharing in support of regeneration? Sure, thank you. Let me first mention a few things.
first, how happy I am with finally meet you, Victoria and Likewise. Pedro. For those who doesn't know, I was setting up the LAC Circular Economy Coalition together with Helen MacArthur, with Luisa, and then the IDB, UNIDO, CTCN, etc. So it's really a pleasure to finally meet. Second, wonderful to share the panel with you, Romana, Sisi, with the Kawate. And in our discussions often on circular economy, one of the principles, that is regeneration, is forgotten. So I'm really happy that you are bringing the importance of really the regeneration, because often we see that is more on the keeping the material flowing or the value, recycling, but not really the importance of this has really to regenerate our ecosystems, right? And the second one, when we were launching the LAC Circular Economy Coalition, one key thing that came from the region was the issue of inclusion. There will be winners and losers, and we need to have that just transition and the compensation. And I think that's wonderful that this Brazil now in the G20 is leading that. And I heard South Africa will continue that also that conversation on circularity and social inclusion. So that to say. So as you have heard, I'm just listening to these three fantastic panelists. I say, how many, and you heard how much information is there, how many good practices are there. And one of the reasons I'm very happy that with my other hat as GGKP, the Green Growth Knowledge Platform, we have been co-organizing this together with Helen MacArthur. What is this knowledge platform? We call it GGKP to be shorter. It started in 2012 when we were talking about green economy. It's a partnership with the UNEP, with the World Bank, with the OECD and UNIDO, and the the Global Green Growth Initiative in Korea. And what we wanted is really to share knowledge on green growth at that time, best practices, policies. So it's a knowledge platform, really beautiful, that brings together knowledge on what is, if I go to South Africa and can see all the profile, what are the policies of South Africa in green economy, green jobs, etc. Or Brazil, or you name it, you find the country's policy. So in one platform, you have curated information on that. You have data for the World Bank, from the OECD. So in a more harmonized way and easy to access. Good news is that now, as we all know, circular economy, the interest is growing. So the GGKP now is focusing more also on circular economy. And so what are we doing in sharing this? Already we have three key platforms. It's the policy platform, the industry, and the finance in GGKP. So you can find lots of information, initiatives, best practices in this. And now the good news is what we have, the Circular Economy Leaders Community that we just launched in June this year. It gathers already, we are starting, and it gathers already 150 initiatives, national, regional, and global. What we want is to have a conversation with these initiatives and first support this transition to circular economy, identify what are mapping on these different initiatives. The second, of course, is to share information, but not only that, identify synergies. As you say, cooperation, interconnection is, maybe we are doing something similar. Maybe if we work together and share resources, we can have a bigger impact. So we are also trying to match partners to see what are the synergies and how we can then scale up impact, as you were asking. And the other is also to bring awareness on the business case of circularity, because often we say, yeah, but that's very difficult, or I don't have the finance. Well, we need these inspiring examples as you all are sharing here, so to inspire others for the action. So that's something we are doing. I think, yes, I want to invite you to join this. If you scan the QR here, you will hear them. You will be able to access this community. So we are very happy. And now, this community for this first year, we want to focus in the development of the circular economy knowledge taxonomy.
knowledge taxonomy. I will expand that. So that's one thing. And in 2025, we want to have more thematic discussions. Could be on agriculture of sustainable food systems, could be on building and construction, social inclusion. So that's the one thing that we are doing. The second that I want to also to emphasize is now we are also in the middle of the digital revolution, transformation. So now we are bringing artificial intelligence to help us in scaling up the sharing of information, the classification of information, and so that we can provide more tailored information to different, or when you search, rather than when you search, I don't know, let's say Amazonia sustainable food systems, and you will have 100 things, but what am I looking for? About circularity with the regenerative principle, the social inclusion. I am looking for research paper or initiative. So it will help you then to really tailor the search that you are doing, and then you will have more curated information. So That's such important work. And as you mentioned, the circular economy topic, so to speak, has been gaining more and more attention, and there are more examples happening. And as this happens, it starts to gain different voices as well. So I wanted to explore a little bit more one thing that you touched upon, which is the work that you're doing on the taxonomy, right, and creating a common language. How has this? Can you tell us a bit more about this piece? Okay, when as officer in charge, when I was discussing with my colleagues and say, "Oh, we are gonna go at taxonomy," I say, "Oh no, but we already have a circular economy taxonomy." No, what we are doing here is the taxonomy of knowledge. So, because that's very important, and of course we are building upon the EU taxonomy in the concept, but the circular economy taxonomy will be, for example. We need to tag the information that we are looking. Are we looking for a policy paper? Are we looking for research? Are we looking for guidance, best practices? So the idea is we want to identify or tag the knowledge resources that we are looking. So when you are looking, that will be the first level. Second, well, maybe I want to see if this is done by SMEs, if this is something for practitioners, if this is for academia, so the audience. And the third level, where we are doing this taxonomy, will be then the sectoral one. Why this taxonomy is very important? We have an open source application that basically all the library, the A library of GGKP will be connected to any other digital library, and they can share resources. But if they don't have the common tags or the common language, as we are all talking, we need common language for policy. Well, the artificial intelligence will have also, it requires these common languages, terminology, so that then we can access more knowledge, more libraries. We want to connect the libraries in South Africa, in Brazil, in Indonesia, you name it, so that then they can generate more. But what is more important is that you can get more tailored information that you are looking for, and not in general circularity. Yeah. So I hope that inspires, and please help us, because it's a big effort. You say easily taxonomy, but getting this agreement on the terminologies, the tags will be important. Also to see if institutes want to share information, maybe they don't want to share or agree on the same terminology. The good thing is that we have also another component to say, okay, maybe you don't want to change your tag, but the artificial intelligence will understand with X, Y, Z, whatever, what you have, and they can pool your resources, and then we can have more information across the globe. Well, it's great to hear that. Yeah. I'm looking forward to getting to explore that. And it's so inspiring also to hear, all about the work that's happening, across the different spheres. We've been talking about economy-wide transformation, the need for cross-sectoral work, and to hear that, this is happening is really inspiring for me. And I also wanted to leave a little bit of time for questions for the audience, if anyone has anything they'd like to explore a bit further. Don't be shy.
Like this foundation invited the different stakeholders here, the company, industry, policymakers, IGOs, and foundation. And actually, all of this audience, we are another important stakeholder, customers. And aligned to this forum's topic, sustainable consumption and production. My question is, like, from each of your own point on the perspective, how do you interact with the consumers? Like, how do you use your best to engage more consumers into these circular economies? Because I think consumption is one of the most power to drive this circular economy. So that's my question. Shall we start with? Essa é uma pergunta crítica, né? Porque é um dos pilares que vai permitir que o sentido econômico aconteça. E porque o consumidor, ao consumir, ele também está fazendo uma escolha política por um modelo de mundo e de consumo. Então, transcende o apoio, o suporte financeiro, que ao comprar algo, ele está dando para um produto, para uma marca, para uma indústria e para um sistema produtivo, né? Não se trata, não se encerra ali aquela relação de consumo. E isso requer, com certeza, educação e comunicação, né? Educação para o consumo. E eu posso falar pelo lado das empresas, né? A gente tem colocado, e não tem outro jeito, um esforço, uma energia muito grandes nessa comunicação, para que haja cada vez mais essa compreensão de que as escolhas de consumo das pessoas estão escolhendo o mundo em que a gente quer viver, a temperatura em que a gente quer viver, o tipo de ecossistema, né? E também o estado da biodiversidade. Mas não é fácil, é desafiador. Também porque nós ainda temos muitos desafios sociais. Então, é desafiador, né, o consumidor entender que, nesse momento, para cadeias que ainda não estão completamente estruturadas de forma circular, né, que para poder remunerar todos os entes dessa cadeia de forma ética e o mais justa possível, que aquele alimento, aquele produto, ele vai ter um valor que é diferente de preço. E isso ainda pega muito para o consumidor fazer as escolhas. E a gente entende que onde existem desafios sociais, uma escolha mais consciente, ela vai estar sofrendo essa pressão das necessidades e gargalos ainda sociais. Então, de novo, o setor privado, né, as indústrias, as empresas, especialmente as pequenas e médias, que é o nosso caso, a gente coloca esse esforço, coloca essa comunicação, a gente vê pessoas que fazem essa escolha consciente como parte de escolhas de vida, e não porque tem recursos sobrando, mas porque elas compreendem e querem fazer parte desse movimento. Aí a indústria precisa praticar margens que sejam viáveis, mas também que façam parte de forma coerente desse sistema regenerativo, e não são as margens convencionais. Então, a precificação, a construção de preço, né, ela tem que ser viável para ser sustentável, mas a gente sabe que também o empreendedor, ele também tem que entrar com um pensar diferente. Não adianta a gente trazer os vícios convencionais. Mas a gente consegue chegar até um ponto só. Com associação e interlocução e integração de outros empreendedores, a gente aumenta a força e a capacidade de conseguir passar a mensagem para o consumidor, mas a gente precisa também de apoio governamental, com
incentivos fiscais, por exemplo, se nós formos comprar de cooperativas da Amazônia, nós não temos crédito de ICMS. Então, é mais vantajoso financeiramente a gente comprar de fornecedores que não sejam cooperados e que fazem um trabalho lindo de associativismo, porque aí a gente tem um benefício financeiro, a gente vai obter crédito fiscal. Isso precisa ser repensado, precisa ser coerente com a economia circular e com sistemas regenerativos produtivos, porque senão a gente vai pressionar um ente desse modelo. E o ente que está tentando fazer algo diferente, que é o setor privado, né, não pode desistir de ser pioneiro, de andar a primeira vez num caminho e portanto, né, pagar o preço e ele não ter esse tipo de apoio. Mas vocês, consumidores, vocês têm um poder sem igual. Então, é o poder de mas um por um, uma árvore por árvore, uma floresta por floresta. A gente acredita, né, que em rede e com integração a gente consegue essa mudança, mas requer um pensar diferente, não linear, mas um pensar circular, um padrão de consumo circular. E relações circulares. Então, é um jogo todo novo. E a gente tem a oportunidade de escrever. Essa pergunta é muito boa e, assim, eu acho que faz muito sentido eu responder uma parte, porque como a Romana já, inclusive na primeira fala dela, também falou dos incentivos que precisam ser, as políticas públicas e os incentivos que precisam ser previstos pelo governo para apoiar essa mudança de modelo, né? Mudança de mentalidade, mudança no modelo de produção. E a Estratégia Nacional de Economia Circular, ela definiu 5 eixos de trabalho, né? A gente tem que trabalhar um plano com ações e metas que impulsionem a circularidade econômica, baseado em 5 eixos. O primeiro eixo é melhorar o ambiente regulatório, porque a gente sabe que tem muitas barreiras regulatórias para empresas e para desenvolvimento de produtos circulares, e às vezes uma simples norma ou um olhar diferente para a norma pode ser que a gente destrave aquela barreira. O segundo eixo é justamente o desenvolvimento em inovação, cultura, pesquisa, inovação e cultura. E aí tem a ver com tanto o incentivo à inovação para aquelas empresas que estão começando, para os institutos de pesquisa e tal, como também o desenvolvimento de uma cultura circular para a população, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem o certo simplesmente porque elas não sabem, não é porque elas não querem. E o terceiro eixo, o quarto eixo que eu acho que é de interesse também, é justamente um eixo específico que está sendo trabalhado em conjunto com o Ministério da Fazenda, que é instrumentos financeiros próprios para a economia circular. Então, a gente vai pensar em nível governamental quais são aqueles instrumentos financeiros que são, e aí entra a taxonomia sustentável, que o governo tem trabalhado nisso também. Não tem a parte de economia circular não, mas nós estamos tentando colocar, para que a gente consiga também trabalhar esses instrumentos, linhas de financiamento, subvenções, e outros tipos de instrumentos que façam com que a gente desenvolva essas empresas que estão tomando um novo rumo, porque imaginam que tem que ser diferente, e a gente imagina que tem que ser diferente para que a gente consiga lidar com esses problemas, essa tríplice crise planetária. Enrolei a língua. E um outro ponto que também está sendo desenvolvido no MDIC se chama o Programa Selo Verde. Esse programa já tem um decreto presidencial sobre ele, é um programa em que as empresas vão se certificar e vão ter direito ao uso desse selo. Tem o selo verde e o selo Amazônia. O selo Amazônia é um selo de origem. Produtos que vêm da Amazônia vão receber esse selo do MDIC passando por um determinado processo. E o selo verde são produtos... hoje em dia, existem normas que especificam produtos
para contemplar o selo verde. Então, o MDIC também está seguindo esse processo e deve começar a propor normas e regulamentos para cadeias específicas, produtos específicos que possam tentar conseguir essa certificação. E tendo essa certificação, haverá uma série de benefícios para esses produtos. Se eles seguirem determinadas regras para que o selo seja concedido. E óbvio que para o consumidor também, ele vendo um produto que tem um determinado selo, que diz que é certificado, que preenche determinados requisitos, também vai ficar mais fácil para aquele consumidor fazer aquela escolha de forma com menos assimetria de informação, né? Às vezes a gente faz uma escolha no produto achando que ele é sustentável e, na verdade, ele não é, como aqueles copinhos de papel, que todos têm um filme plástico. Então, com apoio, financiamento, inovação e também com essa possibilidade de certificação por parte do governo federal, a gente acredita que pode ser um caminho para incentivar esses novos produtos e essas novas iniciativas. Great to have this complementary view to the question. I think we're almost at time, but would anyone like to add anything to what was said? It's safe to say that the answer from me will be one with leadership. Leadership in the sense that it needs to be easy for the public or the community to know what role they need to play. For instance, when we had what we used to call flowers in the earlier days before we introduced the plastic bag regulations, it was plastics of different colors that were all over on the trees, on the fence line, other of the landfill sites, because they were available for free. So it was easy for people to throw them away if they are empty. But the introduction of the plastic bag as well as flat carrier bag regulations made it difficult for a person to just throw away a carrier bag because you knew you had to pay. If you go back to a supermarket, you need to pay something in order to get it. It was no longer for free. So the introduction of those negative economic instruments serve as a deterrent from throwing away valuables and materials. So the plastic bag regulations assisted us in ensuring that we reduce waste that will be all over, contribute to littering, and instead we make that valuable resource as opposed to litter that can be thrown away. But also in the introduction of the regulations for extended producer responsibility scheme, we're going through a robust roadshow to create awareness to consumers and different role players about the significance of their participation in the EPR, including municipalities. So hence, regenerative design is not only for business, but it's for government and municipalities who handles most of the waste material, who are responsible for developing and designing settlements. And it is settlements that collects and have a lot of waste material. And hence, it is in settlements where separation at source can best happen as opposed to anywhere in the value chain. So initiatives such as those election of policy instruments, awareness, as well as punitive measures in terms of compliance and enforcement measures where there is pure non-compliances on regulations and rules that would have been put in place. But all requires leadership for us to achieve this and collaboration for everyone to play their different roles and parts in ensuring that we're all moving towards the same direction. Thank you. Very quickly. Very, very quickly. I'm glad you asked this question. For us in One Planet Network, behavioral change, sustainable lifestyles is very important. So we have a dedicated program on that. And I always say also, as we forget regeneration, we forget that
there is no circular economy if we don't change the demand side. Because we can have products that you can refill, repair, but if consumer doesn't want, they throw it, we are not moving. So definitely, yes, youth empowerment, consumer empowerment is very important. And I think as it was mentioned in the opening, the change starts with individuals. So, and the other thing, looking, of course, now is creating sustainable lifestyle, the shift. I really like what you say, it's a new culture. And lifestyles is plural because the lifestyle has to be adapted to the different cultures, has to bring traditional knowledge, indigenous knowledge, and innovation, right? Has to be an hybrid thing. It's not going to the past, it's an hybrid thing. And talking about circularity, what we have is what we call the function-based approach. What does it mean? As a citizen, I don't need a car. I need mobility. What I want is to move from A to B. It could be through private car, and I will go in the traffic. It could be electric car, and I will go still in the traffic, right? Or it could be bicycle, cycling, public transport, walking, etc. But the enabling conditions are important, and you all say the fiscal, the economic incentives, but the infrastructure is also important. If I don't have public transport or safe pavement to cycle, then I cannot change. So. Absolutely. And you bring up a very important point. I think, yes, in terms of the enabling environment, but when you were talking about going back to the original need, right, there's such a huge innovation opportunity in that as well. So, yeah, thank you all for sharing and thanks for the question. I think we're at time. I'm going to wrap up, but it was really great to hear these great examples of circular design in action, because as we've mentioned, it's so important to inspire further action, right, that we need. But there's also still so much untapped potential, I think, in exploring the role of circular design and really making the most of our biodiversity in ways that regenerate ecosystems, right? We can build regenerative economies that are more resilient in terms of production systems, that work for businesses, but also for people and the environment. And so I really celebrate Brazil's leadership in bringing this to the multilateral space and policy development. I'm happy to hear that it will have continuity and be part of this Global South protagonism. And if you want to learn more about the GGKP's work, we have the QR code here. Please don't be shy, get out your phones. And if you want to hear more about the work that the Ellen MacArthur Foundation does, the Big Food Redesign Challenge, watch out for the product launches at the beginning of next year. Some of them are already in the market, but we'll have a nice splash in the beginning of 2025. And you're also very welcome to join our innovation community if you want to learn more about the circular economy and meet other practitioners in the field. We have the QR code for that up there as well. And thank you so much to our panelists. It's great seeing you again, Adriana, Galta, Cici, Romana, and thanks to you all.